Hi students, welcome back to Master YouTube channel. ஆல்ரெடி நம்ம யூடியூப் சேனல்ல 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான கோல்டன் கொஸ்டின்ஸ் போட்டுட்டோம். ஸோ பார்க்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்பவே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோல நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஜுவாலஜிக்கான கோல்டன் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Chapter 1ல பார்த்தாச்சுன்னா define parthenogenesis and what is incomplete parthenogenesis and plasmotomy and phaidogamy and finally பார்த்தாச்சுன்னா what is mean by conjugation. And chapter 2ல பார்த்தாச்சுன்னா what is inhibin, state its function. Next acronyms expand பண்ண கேட்டிருக்காங்க FSH, LH, HCG and HPL. Next, which type of pregnancy is considered dangerous? Why? Next, what is mean by spermatogenesis? Next, what is mean by colostrum? Next, chapter 3ல பார்த்தாச்சுன்னா given branching treeல A, B, C, D missing இருக்கு. அது என்னன்னு நம்ம find பண்ணி எழுதணும். Next, அதுக்கப்புறம் பார்த்தாச்சுன்னா SIFT and ICSI expand பண்ணி எழுதணும். Next, feticide and infanticide differentiate. Next, amniocentesis, the fetal sex determination test is banned in our country. Is it necessary? Comment. Next, again பார்த்தாச்சுன்னா expand the PCPND and POXO. Next, chapter 4ல பார்த்தாச்சுன்னா what is lionization and next பார்த்தாச்சுன்னா what are holendric genes. Next, chapter 5ல பார்த்தாச்சுன்னா what is mean by one gene enzyme hypothesis and write the central dogma of protein synthesis proposed by Francis Crick. Next, chapter 6ல பார்த்தாச்சுன்னா what is mean by adaptive radiation and given human evaluation orders rearrange பண்ண கேட்டிருக்காங்க. Next, chapter 7ல பார்த்தாச்சுன்னா first differentiate communicable and non-communicable disease. Next, bacillary dysentery and amoebic dysentery compare பண்ண கேட்டிருக்காங்க. And next question, what is Kala Azar? Next, chapter 8ல பார்த்தாச்சுன்னா how does saliva act in body defense and interferon என்ன அதோட role and the term antigen define பண்ண கேட்டிருக்காங்க and immunogen என்ன, then what is mean by heptens and what are adjuvants. And next question பார்த்தாச்சுன்னா what are the functions of immunoglobulin and what is mean by anaphylaxis. Next, chapter 9ல பார்த்தாச்சுன்னா antibiotics, zymology and superbugs define பண்ண கேட்டிருக்காங்க and what is bioremediation and last பார்த்தாச்சுன்னா penicillin is referred as the queen of drugs explain பண்ண கேட்டிருக்காங்க. Next, chapter 10ல பார்த்தாச்சுன்னா mention the number of primers required in each cycle of PCR, write the role of primers and DNA polymerase in PCR, name the source organisms of the DNA polymerase used in PCR. And next பார்த்தாச்சுன்னா PCRல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஸ்டெப்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. And chapter 11ல பார்த்தாச்சுன்னா first what is acclimatization and what is pedogenesis and eurytherms and stenotherms ஓட differentiate and what is zero stress. Next, chapter 12ல பார்த்தாச்சுன்னா name the active chemical found in medicinal plants Rauwolfia vomitoria, what type of diversity it belongs to. And next question பார்த்தாச்சுன்னா Amazon forest is considered to be the lungs of the planet, justify this statement. And finally பார்த்தாச்சுன்னா why do we find a decrease in biodiversity distribution if we move from the tropics towards the poles. Next, chapter 13ல பார்த்தாச்சுன்னா CFC, AQI and PAN இந்த மூணை expand பண்ணி எழுதணும். Then அதுக்கப்புறம் what is colony collapse syndrome and what is eutrophication and finally பார்த்தாச்சுன்னா what is vitrification method. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஜுவாலஜிக்கான கோல்டன் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எந்த கொஸ்டினும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் உங்கள் எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. உங்கள் எக்ஸாமை நல்லபடியாக எழுதுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். பாய்.